Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to our YouTube channel, Ako English with Aramik. I'm Ako from School of American English. In the will of God, today we're gonna see it's a grammar part. It's about conditional sentence. In past time, we have seen about active voice and a passive voice, and I hope you understood very well. If you have a question, suggestion, an idea about any active voice and the passive voice, you can ask me anytime. You got permission or you got allowed to ask me. Kabamtoota daawwattoota channel Ako English with Aramik. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii isin jecha guyyaa hadhaa barumsa afaan giraamarii keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Qulfii giraamarii kan ta'e waa'ee conditionalii jalqabuu deemna jechuudha. Osoo sagantaa keenya jalqabin duratti wanni isin jechuu barbaadu. Azura why active voice fi passive voice kutaa dabran keessatti barannee xumuree jira. Kilaasii deenga darata immoo bakka takkatti walitti qabee waan isin dura baranne hunda bakka takkatti walitti marj yookaan immoo baanchi godhee viidiyoo irratti YouTube irratti gadhiisa jira. Yoo dandeettan bufadhaatii irraa fayyadamaa. Yoo gaafii qabaattan immoo barumsa gadhiisa irratti immoo why active voice irratti immoo yeroo kamirajuu comment irratti yookaan immoo dawwaltanii gaafachuu hin dandeettan jechuudha. Ammaaf channel barumsa keenya osoo jalqabin duratti yeroo hundayyuu akkuma isin jennu isin yaadachiifnu barumsa keenya share gochaa subscribe godhaa maamila haarawwan taatan immoo subscribe nu godhaa nu bira akka dhaabattan yeroo hundayyuu kabajaan isin gaafanna jechuudha. Ammas without further ado osoo haasaa baay'ee nu ofin duratti gara barumsa kiyyaa kallattii maan haa dabru. Now let's jump over it. Okay, today we're gonna see about conditional sentence. I hope just you are familiar within a conditional sentence, because we will teach or we will learn a conditional sentence maybe since grade 7 up to just high institution class. Conditional sentence in afaan Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisaadha, especially barattoota kutaa 6 ol 7 ol barataniif hanga kutaa university jiranitti baay'ee barbaachisannee abdii irraa qabna jechuudha. Kanaaf amma booda conditional nu dhibattanii hin yaaddan. Always Ako is here for you. Yeroo hundayyuu isin bira jiraati. Channel here cover hordofaa jechuudha. Okay, now let's get started. Barumsa keenya kaadhaa conditional sentence. In English language, guys, we have famous 4 or 3 types of conditional sentence. Afaan Ingiliffaa keessatti conditional sentence kan jedhamu gosa tensi kan ta'e jechuudha. Conditionalii kuni almost gosuma tensiti. Kitaabni gariin tensi walitti makee barsiisa. Kitaabni gariin immoo adda toopikii godhaaf jechuudha. Tensiin akkasin dura baranne keessatti tensi 12tu jira. Kitaabni gariin immoo tensi 16 godha jechuudha. Conditionalii Afrikaan dabalee 16 godha jechuudha. It is okay. Rakkoon qabu hin taa'e jechuudha mallattoo jechuudha. Walumaa galatti addatti kan laallu amma conditional sentence jechuudha. Ingiliffa keessatti we have 4 types of conditional sentence, or some books say that we have 3 kinds of conditional sentence. Kitaabonni baay'een isaanii conditionalii bakka 4tti qoodanii gariin immoo conditionalii bakka 3tti qoodan jechuudha. It is the matter of what only 0 conditional jechuudha. 0 conditionalii garii irraa dhiisanii gariin immoo itti dabalanii rakkoo hin qabu jechuudha. Walumaa galatti 4 ta'u 3 ta'u hundayyuu ni barannaa jechuudha. Yeroo baay'ee conditional 0 conditionalii kutaa apparii yookaan immoo kutaa 9 olitti barsiisama. Kuniin immoo kutaa hunda keessatti ni argamanne amanne jechuudha. Okay, walumaa galatti Ingiliffa keessatti there are 4 types of conditional sentence. Walumaa galatti Ingiliffa keessatti conditionalii meeqa jira? Conditionalii 4tu jira jechuudha. Conditionally after jira jechuudha. So the first one is called probable condition, or by another names we can say likely condition, or we can say conditional type 1, or we can say sometimes imaginary condition. Conditional tokkoffaan maqaan isaa kan ittiin beekamu conditional type 1 dha. Conditional type 1 akkasumas maqaa biraallee ni qaba. Probable condition ni jedhama. Akkasumas immoo likely condition ni jedhama. Akkasumas immoo imaginary condition ni jedhama jechuudha. Irra caalatti immoo we can say conditional type 1 ennaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo we can say improbable condition. It is the reverse of conditional type 1 that means. Improbable condition or unlikely condition. Here is likely condition and this one is unlikely condition. Kuni likely condition
the possibilities will happen. Carraan kana conditional type 1 uumamuudhaaf baay'ee carraa qaba. Kun ammoo negative jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee happy fi unhappy jennu negative isaa jechuudha. Polite and impolite onne negative walitti jechuudha. Kanaaf likely condition conditional type 1 dha. Unlikely condition ammoo conditional type jechuudha. Akkasumas ammoo we can say an imaginary condition illee jedhamee waamama jechuudha maqaa biraatiin. Irra caalatti ammoo kan isin beektaniin baay'inaan we can say conditional type 2 jedhamanii beekaman jechuudha. Kan sadaffaa ammoo is called impossible condition. Conditional sadaffaa maalidha? We can say impossible condition. Or it is known as by conditional type 3. Yookaan ammoo kan ittiin beekamu maalidha? Conditional type 3 dhaan beekama jechuudha. Kan afuraffaa ammoo we can say zero conditional. It is about facts. Zero conditional talks about what? About something's truths over this world. That means, because in this universe, there are some truths. There are some facts. So, zero conditional talk about what? About general truths or about fact or about something, the reverse of false. Faalla sobaa kan ta'e wanta dhugaa qofaasa jechuudha. Yeroo bira genne ni baran takka kan ni baran jechuudha. Okay, why conditionally kana yoo barannu? Now, these four types of conditional sentence have two main parts. Conditionalin afran asirratti argatan kuni tokkoon isaanii main party lama qaba jechuudha. Lama qaba jechuudha. Side lamaantiyyuu lama qaba jechuudha. Isaanis maali? The if clause and the main clause jechuudha. The if clause and the what? The main clause jechuudha. If clause fi main clause jechuudha. If clause chun ciroo erkataa fi main clause ammoo ciroo of danda'a jennee haala kanaan bakka lamatti qoonne jechuudha. Now, let's see eega maqaa isaa kan ilaalle boona amma conditional type 1 ilaalle guyyaadhaatiif yoo rabbi jedhee conditional type 1 ilaalle abdii qaba jechuudha. Nu wajjin tura eessa yoo kan deemne stay within us. Okay, now today we're gonna see the first conditional sentence or probable condition. Hadda kan laallu conditional type 1 ilaalle jechuudha. Conditional type 1 formula isaa akkam jira? Faayidaan isaa immoo akkam ta'a jechuudha. In this condition, yookaan immoo conditional type 1 kana keessatti the main clause is normally in the simple future tense, whereas the if clause is in the simple present tense. Conditionally probable condition keessatti yookaan immoo conditional type 1 keessatti if clausing kenna simple present tense yoo ta'u main clausing kenna immoo simple future ta'a jechuudha. Simple future ta'a jechuudha. If closing kenna ciroo erkataa, ciroo erkataa yes. Ciroo erkataa irratti kan fayyadamnu simple present tense. Fakkeenyaaf if I study hard jedhee koomaa yoo godhe if yoo qabaate himni kun maalidha? If close dha jechuudha. Tense kamiin ibsamaa? Tense simple present tense ibsamaa jechuudha. If I study hard, I will pass the exam. Qormaata ni dabra. Himni qormaata ni dabra kun hima of danda'a jechuudha. Hima of danda'a jechuudha. Main clause jennaan jechuudha. Ciroo of danda'a jechuudha. Kanaaf conditionally kana keessatti akkuma isin jedhee simple future ka ta'u main yookaan immoo main clause yoo ta'u simple present tense ka ta'u ammoo wanni kaminni simple tense ka ta'u if clause ta'a jechuudha. Sorry, conditional type 1 keessatti probability in conditional type 1 yookaan ammoo opportunity in conditional type 1 it is possibilities happening ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? In this conditional sentence in the if clause is what? Or the if clause is what? It is quite probable happen ta'a jechuudha. Conditional type 1 keessatti gochi tokko raawwatamuudhaaf opportunity yookaan immoo carraa bal'aa qaba jechuudha. Carraa bal'aa qaba jechuudha. Kanaaf this conditional is talk about what? About possibilities
in the present as well as in the future jechuudha. Conditional type kun keessatti waan isin hubachuu qabdan gochi tokko raawwatamuudhaaf opportunity bal'aa qaba jechuudha. For instance, akkuma jettan isin jedhee if I study hard, I will pass the exam. If you study hard, you will pass the exam. If she studies hard, she will pass the exam. Namni tokko waan wayii yoo godhe hin ta'a jechuudha. Yoo qo'adhe hin dabra. Yoo qo'adhe hin dalagaa. Yoo qo'attee hin baata yookaan immoo hin dalida jechuudha. Kanaaf conditional type 1 carraan isaa yookaan immoo probability isaa baay'ee happen kan ta'u jechuudha. Ta'uudhaaf carraa baay'ee kan qabu jechuudha. Ammaaf kan ilaalu immoo example isaa ni ilaalla jechuudha. Mee example conditional type 1 laallee hin xumura jechuudha. Nu wajjin tura. Okay. Mee conditional type 1 example isaa akka isiniif galutti haa laallu. Okay, yeroo hundayyuu if clause irratti akkuma dursu isin jedhee simple present tense fayyadamna. Yoo ammoo main clause ta'e ammoo simple future fayyadamna jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu if clause dursa main clause lama faraja jechuudha. Garuu waan isin beeku qabdan yeroo hundayyuu main clause dura yoo dhufe if clause yoo gana dhufe yookaan immoo reverse yoo ta'e hiikaa wayitu uumuu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo faallaa hin uumu tokkuma jechuudha garaagarummaa isaa. Fakkeenyaaf faallaa lumee if clause irratti formulaan kennaa simple present tense yeroo ibsamu if plus subject plus V1 plus object. This is the formula of what if clause. Whereas the formula of main clauses on simple future is subject plus will or shall plus V1 means verb 1 jechuudha. V1 plus object jechuudha. Formulaan kenna if clause irratti akkuma tense tokkoffaa jechuudha. Akkuma tense formula isaa subject plus verb 1 plus object dha. Kan future immoo subject plus will or shall plus verb 1 jechuudha. Kanaaf formula kenna wajjin example kenna halaallume jechuudha. Okay. For example number 1 tokkoffaa maalidha? If I study hard, I will pass the exam. Mee hima kana formula keessa agarchinu. Fakkeenyaaf ifin kenna formulaadha. Subjectin kenna sitti I dha. Studying kenna immoo verb 1 jechuudha. Then objectin kenna immoo hard ta'a jechuudha. Ko if I study hard, I subjectin kenna gara future itti yeroo dhufu I kenna subjectidha. Willing kenna azra yookaan immoo shall ta'uu danda'a. Then verb 1 kenna asitti pass dha. Then objectin kenna immoo the exam jedha jechuudha. Kanaafiyyuu if I study hard jabaadhee yoo qo'adhe I will pass the exam. Sure, why not? If you study hard, I hope you will pass the exam. If it's not from dancing, if it's not from God, yes. If you struggled, if you just did it, if you work hard, you will get it. You will be successful. Kanaafiyyuu if I study hard, I will pass the exam. Carraan tense kanaadha yookaan immoo conditionally kanaadha. Gochi tokko raawwatamuudhaaf possibility isaa guddaadha jechuudha gara fuulduratti jechuudha. In the future, the possibilities will be what happen. Carraan isaa uumamuudhaaf baay'ee bal'aa jechuudha. Kanaafiyyuu if I study hard, I will pass the exam. Or kan biraa more you can say if you work hard, you will win the prize. Jabaattee yoo dalayde, you will win the prize. Geemii yookaan immoo geeba ni hinjifatte jechuudha. Ni hinjifatte jechuudha. Kanaaf if you work hard, you will win the prize jechuudha. Subjectin kenna if plus you plus work dha. Then kun immoo object dha. Then you nasra you will win the prize ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu if I study jedhee irraa baay'ee maal ta'uu qaba? Common jiraatu qaba jechuudha. Comma is here. Common ni jira jechuudha. Akkasumas immoo if I study hard, I will pass the exam kan jedhu kana yoo bootaa wal jijjiirre. Fakkeenyaaf I will pass the exam if I study hard yoo jette it is okay. It is the same. Meaning biraa nu kennu danda'a jechuudha. Tokkuma jechuudha. Kan garanaa garas dabarsitee kan hundaa garana dabarsitee kan yoo garas dabarsitee meaning biraa kennu danda'a jechuudha. Tokkuma jechuudha garaagarummaa isaa jechuudha. Kaitan more, if you listen to me, you're not a gefatte, you will understand what I mean. That means, if you listen to me, you will understand what I mean. You're not a gefatte, you want to a gefatte, one and sibarsi se kono one sitte mekana, ni hubata chula. Yes, ni hubata chula.
Yoo sin dhaggeeffatte si gale. Yoo immoo hin dhaggeeffatin sin gale jechuudha. Kan itti aanu immoo if you call me yoo na waamte I will help you with your math homework. With math homework jechuudha. Gabaajeen gabaabsee barreesse homework jechuudha. Kanaaf yoo na waamte barumsa herreegaa si gargaaruu nan danda'a jechuudha. Yoo herreega danda'e waa wayyoo danda'e yoo na yaamte si gargaara jechuudha. So if you call me I will help you with your math homework jechuudha. Hojii manaa kee kan math yookaan immoo herreega ta'een si gargaara jechuudha. Kan biraa immoo if you don't go to school kun ammoo negative jechuudha. Yeroo hundayyuu negative fayyadamuu dandeenya. Tensi kaminni simple present tense eegatee rakkoon qaba jechuudha. If you don't go to school mana barumsaa yoo kan hin deemne ta'e you will stay at home all day. Kanaaf yoo mana barumsaa hin deemne guyyaa guutuu mana kee oolte jechuudha. This is your possibility jechuudha. Carraa kee jechuudha. It is your opportunity jechuudha. Kan biraa immoo if she doesn't hurry yoo kan ariifanne taate isheen yoo kan ariifanne taate if she doesn't hurry she will be late. Barfatuu malti jechuudha. Yes. Yoo yeroo nan hin deemne yoo yeroo nan mana hin baane ni barfatti beekamaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu if she jedhee irraa bahee doesn't negative jechuudha. Kanaaf negative illee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. So if she doesn't hurry she will be late, or you can say if she doesn't hurry she will be what, or she will be she will miss the bus. Yookaan immoo the car yookaan immoo the bus jechuudha. Yoo ariifattee mana hin bahin baasa yookaan immoo makiinaan yookaan immoo trainiin jalaa ta'uu danda'a jechuudha. Okay. The next one is if it rains yookaan roobu taate I will stay at home. Mana turuun kiyya beekamaa jechuudha. Waan isin beekuu qabdan yeroo hundayyuu if jedhee it ennaan it she he ennaan yeroo hundayyuu verbii kana maal daballaa s daballa jechuudha. Akkuma seeratti simulteessi asin dura barannetti ni daballa jechuudha. Okay. If it rains I will stay at home. Yookaan roobu taate mana ture jechuudha. The last one is, but not the least one is, if you don't stop smoking cigarette, just you want to live along. Yes, true guys. Yo sigara arsu kan dhaabne ta'e umrii dheeraa jiraachuu hin dandeettu. Kuni dhugaadha. Dhugaadha jechuudha. Kanaaf carraawwan kanaa uumamuudhaaf baay'ee bal'aa jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Akuu Ingilish with Dr. Mick. Kunniin example yookaan immoo barumsa keenya hadha conditional type 1 baratan. I hope barumsa hadha isinii galee abdii qaba. Yoo isin hin galin anytime you gonna just ask me na gaafachuu hin dandeettan jechuudha. Hadhaaf yeroo keenya gabaabsachuudhaaf asumarratti dhaam. Yeroo ta'an immoo conditional type 2 dhaan hanga walitti deebinutti yeroo hundayyuu osoo qophii keenya xumuruun duratti kan isin jedhu yoo jiraate try to subscribe, like, share my YouTube channel. Channel kiyya like na godha, comment na barreessa, share na godha, ummata keessaniif, lammii keessaniif share na godha. Ni bira dhaabadha yeroo hundayyuu jechuu gaafii kiyya jechuudha. Kanaaf barumsi kiyya kaadhaas dhaabadha. Yeroo hundayyuu barumsi keenya guyyaa harbaa, guyyaa jimaata, akkasumas immoo guyyaa wixataa motivational speech isiniif dhiyeessuudhaaf qophoofneeti deemaa jirra. Nu bira dhaabadha. Barumsa keenya irraa fayyadama. Wal haa fayyadnu jechuu barbaada. Today, as I told you on the beginning, akkuma dursa isinitti hime yeroo hundayyuu conditional type 1 afurtu jira isin jedhee jechuudha. Bakka barbaadoo deemta conditional type afur yookaan sadii jechuudha. Kanaaf tokkoffaa ilaallee jirra. Conditional type maali maa jennee baranne? Conditional type 1 probability isaa yookaan immoo gochi tokko raawwatamuudhaaf condition isaa baay'ee high ka ta'e jechuudha. Okay. Conditional type 1 akka inni barane turbaan hadhaa jechuudha. Gochi tokko raawwatamuudhaaf probability isaa baay'ee bal'aa inni jira jechuudha. Yookaan immoo gochi tokko possibility isaa bal'aa inni jira jechuudha. Conditional type 2 immoo maal? Garaagarummaan conditional type 1 fi conditional type 2 maal garaagarummaa? Now, conditional type 2 is, it is the reverse of conditional type 1, guys. Faallaa conditional type 1 jechuudha. Kana yeroo jennu mee dursatti mee halaallu. In the conditional type 2 keessatti, the verb in the main clause is always within present conditional. Present conditional jechuun maal jechuudha? Present conditional tense jechuun which, should, could, might, plus
infinitive verb without to or verb 1, whereas the if clause is in the simple past tense. You got it, guys? Sinigale conditional type 2 keessatti main clausing keenya yookaan immoo ciroon of danda'an kenna present conditionally. Present conditional jechuun yeroo hundayyuu maalidha? Would plus V1. What is V1? V1 means it is a main verb, that means. Or it is a root verb, that means. It's a base verb, that means. V1 jechuun infinitive without verb jechuun kan qubee tuufuraan qabna jechuudha. Main verb jechuudha. Kanaaf formulaan keenya main clause irratti yookaan immoo ciroo of danda'a irratti conditional type 2 irratti maalidha? Would plus verb 1 jechuudha. Conditional type 1 irratti immoo will plus verb 1 jechuudha. Garaagarummaa isaa ilaala barataa. Would plus verb 1 yookaan immoo could yookaan should yookaan might afranuu tokkuma jechuudha. Garaagarummaa qaba jechuudha. Karbaana fayyadamuu dandeenya jechuudha. All right? Kanaafiyyuu would plus verb 1 yoo ta'u, this is conditional type 2. Will plus verb 1 immoo this is conditional type 1 jechuudha. Garaagarummaa isaa formulaa isaatiin addaan qabachuu danda'uu qabdan jechuudha. Formula isaa ka main clause qabannaan ka if clause illee salphaadha jechuudha. Kanaaf conditional type 2 irratti if clause keenya immoo maalidha? Simple past tense jechuudha. Whereas on conditional type 1 it is simple present jechuudha. Simple present jechuudha. Simple present if clause keetti simple presentidha. Egas ammoo main clause irratti ammoo will plus verb 1 inni barannee jira jechuudha. Laala conditional type 1 ilaala. Conditional type 2 ammoo if clause keenya ciroo hirkataan keenya simple past tense yoo ta'u, ciroon of danda'an keenya ammoo would yookaan should yookaan could yookaan might plus V1 jechuudha. Kan isaa wal fakkeessu lameenuu maalidha? Lameenuu verb 1 qaban jechuudha. Garaagarummaa isaa ammoo will fi would qofa jechuudha. Akkasin na hubadhaa. Kanaaf faayidaan conditional type 2 maal? Faayidaan conditional type 1 gochi tokko raawwatamuudhaaf yoo itti dalagame carraa baay'ee qabnee jirra. Conditional type 2 normal. Conditional type 2 is the reverse of conditional type 1. That means the opposite of conditional type 1. Means this conditional or improbable conditionals, it shows something is what is a real situation or it is a real condition. Conditionally, wanta hin danda'amne wanta hin fakkaanne is wanta dhugaa hin taane kan ibsu conditional type 2. Means what? It is expressed or it shows something is what? It is a real condition or situation. Or you can say a real situation, or we can say contrary to facts. Contrary to facts means it is the opposite of fact. Conditional type 2 la wanta faallaa dhugaa ta'e kan ibsu jechuudha. Contrary jechuun it means opposite jechuudha. You can say opposite jechuudha. Faallaa dhugaa kan ibsu conditional type 2 jechuudha. In this conditional, just we use what? Where. Where is normally used in the if clause within both singular and the plural. Conditional type 2 ket one tokko akka hin fakkaanne yookaan immoo one tokko akka ta'uu hin danda'amne kan ibsu conditional type 2. It is about what? It is about something is dream or something is an illusion. Wanta ta'uu hin dandeenye kan dubbatu conditional type 2 keessa. Fakkeenyaaf, let me give you a simple example. If I were a bird, I would fly. How, guys? Is that possible? Never, guys. It's impossible. Ani yoo shimbirree ta'e, okay, nin bararaayira. Ati shimbirreedha first of all. Kanaaf conditional type 2 wanta hin danda'amne ibsa jechuudha. Mee example isaa gad bu'iinsan halaallu. Now, please stay with me. Okay, akkuma dura isinitti mee formula keenya wajjin kan deemu jechuudha. Sabe plus would or could or should or plus might plus V1 isin jedhee ture. Kanaaf ennaan if I were a bird, I would fly to Addis Ababa. Osoo shimbirree ta'ee ture gara Finfinnee yookaan immoo gara biyya biraa bararaa jechuudha. But I'm not a bird and I cannot fly to Addis Ababa. He can him kana ma jechuudha. If I were jechuun past tense in were dha yeroo hundayyuu arifi
Okay, is jechuudha. I'm sorry. Okay, past tense aariidha, were jechuudha. Verb one aariidha, were jechuudha. Kanaaf, if I were a bird, I would fly to Addis Ababa jechuun, but I'm not a bird, and I cannot fly to Addis Ababa too. Conditionally kun wanta hin danda'amne jechuun isaa, ani shimbirreellee hin turellee gara Finfinnee yookaan immoo Addis Ababallee bararuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu, I'm not a bird and I cannot fly. Guys, have you ever seen when mankind is fly? Ilmi namaa yeroo bararu agartanii beektanii? Akkanaan baruu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu, I'm not a bird and I cannot fly too. Kuni example duraata jechuudha. Example lammaffaa immoo, if I had my own villa, I would be very happy. But I don't have my own villa and I'm not happy, that means. Kana jechuun jechuudha, if I had my own villa, also villa yookaan immoo mana mataa kiyyaa yookaan immoo buildingii yookaan immoo mana guddaa villaan ijaarame soo qabaadhe, if I had jechuudha. Haadni isaa dhufee aadiin past tense haazii yookaan immoo haabite jechuudha. Have yookaan immoo haaziin verb one yoo ta'u, haadhiin isaa maalidha? Verb two jechuudha. Verb two jechuudha. Kanaafiyyuu, if I had my own villa, I would what? Be. Being kenna maal agarsiisa? Verb one jechuudha. Kanaafiyyuu formulaan kenna would plus verb one yookaan immoo should plus verb one yookaan immoo could yookaan might plus verb one jechuudha. Kanaafiyyuu, if I had my own villa, I would be very happy. But I don't have my own villa and I am not just happy, that means, or I'm unhappy, that means. Kana jechuun gammachuun qabachuu. Manallee hin qabullee gammachuun qabullee jechuudha. Kuni wanta illusion ta'e jechuudha. The next one is, if I were you. Osoo si ta'ee ture. If I were you, I would want to be what? A doctor. Or my future ambition to be what? A doctor. Kanaafiyyuu, if I were you, also on stage raadha jechuudha. Anis ta'uu hin danda'u millee ta'an jechuudha. Kanaaf kuni wanta hin danda'amne jechuudha. If I were you, osoo si ta'ee ture, I would want to what? I would want to be a doctor jechuudha. I would want to be, kuni wanni isaa dhiifama. You can say, I would want to be what? A doctor jechuudha. Ani doktora ta'uu fedha jechuudha. Garuu ammoo anis ta'uu hin dandeenye, ta'ullee ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jennaan, if I were you, akkuma isin jedhe sabeetiin keenya aayidha. Wearing kenna immoo akkuma dursi itti sabeetii hundi wajjin fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Conditionally keessa jechuudha. Bakka biratti garuu immoo tense keessa immoo hin dandeenye jechuudha. Kanaaf, if I were you, osoo si ta'ee ture, I would want to be what? I would want to be a doctor. Or you can say, I would be a doctor ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu doktora ta'uu danda'a haala kanaan ibsuu hin dandeenye jechuudha. Let's see more exercise. Make exercise lama sadi afur shan daballee haalaaluu akka more isiniif galuuf jedhee yaada na wajjimaan tura. Okay, may am example yookaan immoo exercise baay'ee isaa haalaaluuti. Then I hope achi booda baay'ee isinii galadhee yaada jechuudha. Okay, tokkoffaa maal jedha? If my mother were alive, I would be very happy. Look, if my mother were alive, I would be very happy. But guys, my mother is dead, or she passed out. Garuu haati kiyya hin jirtu jechuudha. Haati kiyya osoo lubbuun jiraatte, addunyaa kana osoo jiraatte, I would be very happy. Baay'ee gammada ture jechuudha. Garuu haati kiyya addunyaa kana hin jirtu jechuudha. So it is what? It's a kind of dreams or illusion or something is what? Impossible, or it is the reverse of true or the reverse of fact jechuudha. Kanaaf kuni faallaa dhugaati jechuudha. Wanta hin fakkaanne jechuudha. Kanaaf conditional type 2 why a real situation ka ta'e yeroo baay'ee haasaa jechuudha. Example 2. Waan asirratti hubachuu qabdan barattoota asirratti, if my mother, if in kenna formulaadha, mother in kenna immoo sabetidha, then where in kenna immoo past tense dha, asitti immoo would plus verb one jechuudha. Kanaaf asii past tense yoo ta'e asii maal ta'a? Would plus verb one ta'a jechuudha. Example 2. If I had 2 heads. Look guys, if I had 2 heads, I would wear 2 hats.
Ani osoo mataa lama qabaadhee ture, I would wear two hats. Koofiyaa yookaan immoo haasii yookaan immoo mallayyoo lama kaawwadha. But this guy has not two heads jechuudha. Kanaaf namichoon kun yookaan immoo namni kuni mataa lama hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta hin danda'amne ta'uusaa conditional type 2 sirriitti nu ibsa jechuudha. Okay, kanaaf would plus will. Will kenna maalidha? Verb 1 jechuudha. Kuni formula kenna jechuudha. Kanaaf would wajjin verb 1, will wajjin illee verb 1 jechuudha. Would yoo agartan barsan asii bakka duwwaa sii kenne yookaan immoo dash jedhee bakka tana iddoo sana duwwaa godhee asitti yoo would jedhee verb 1 sii kenne past tense bakka tanatti guutachuudha. Akkasumas ammoo asitti ammoo if I had jedhee verb 2 sii kenne ganatti ammoo bakka duwwaa godhee will yoo san ta'in would plus verb 1 guutachuudha. Kanaaf exercise baay'ee dalee fuulduratti jechuudha. Okay. Exercise number 3. If I won $1 million, I would buy a nice, a really nice fast car. And so millionaire yookaan immoo qarshii baay'ee lottery yookaan immoo hinjifadhe, I would buy a really nice fast car. Makiina baay'ee gaarii ta'e kan akkaan fiidu bitadha jedhe. Garuu ammoo namicha kun maadha hin injifanne jechuudha. Kanaafiyyuu warning kenna verb 1 isaa win ta'a jechuudha. Verb 2 isaa won ta'a jechuudha. Past tense win maadha won ta'a jechuudha. Kanaaf if I won $1 million, I would what? Buy. This is verb 1. I would buy a really nice fast car. Kanaaf namicha kun wanni injifatallee hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanta hin danda'amne jechuudha. Exercise question number 4. If I were you, also on stage right, I would do this. And sorry, I would miss negative jechuudha. I would not do this foolish thing. Or you can say if I were you, also on stage right, I would not. Kuni negative jechuudha. I would not jechuudha. Kuna negative agarsiisa. I would not do these foolish things. Ani wanta gowwummaa yookaan ammoo wanta gowwaa kana yookaan ammoo wanta stupid ta'e kana hin dalagu jechuudha. Osoo stage jiraadha jechuudha. Garuu si ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namicha kun illee godhee jira jechuudha. Okay. The next one is, the last one is, but not the least one is, if I studied hard. Studying kenna past tense isaa studied jechuudha. Verb 1 isaa maalidha? Study jechuudha. Study ammoo conditional type 1 keessa fayyadamu jechuudha. Study ammoo past tense maaliti? Study jechuudha. If I studied hard, I would pass the exam. Osoo sirri jabaadhee qo'adhee qormaata maal ta'a? Qormaata ni dabra jechuudha. Garuu namicha kun maal hin goone? He didn't study hard and he didn't pass the exam jechuudha. Qormaata illee hin dabarre jechuudha. Kanaaf iyyuu wanni inni godhe tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti conditional type 1 wanni asirratti hubachuu qabdan if closing kenna past tense yoo ta'u main closing kenna immoo would or should or could or might plus verb 1 jechuudha. Conditional type 1 ammoo formula isaa waliin qabee dhumarasanii kaa yeroo bira if closing kenna simple present tense yoo ta'u immoo main closing kenna immoo will plus verb 1 jechuudha. Walumaa galatti waa'ee conditional type 2 yookaan immoo improbable condition or unlikely condition yookaan immoo unimaginary condition kan jennuun haala kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Dhumarratti exercise sadeen bakka takkasanii dalaga jechuudha. Okay, osoo wanni kiyya hin xumurin duratti lakkoofsa kanaan yeroo hundayyuu dawwaltanii gaafii isin dhibe yookaan immoo Telegram irratti ta'ee yookaan immoo Facebook irratti ta'ee yookaan immoo bilbilaan na gaafachuu waa'ee conditional kana yeroo kamiyyuu hin dandeettan jechuudha. Lakkoofsa kiyya kana kanumaa fayyadamtanii waan barbaadan gaafii isin dhibe kanaan na gaafatan jechuudha. Or we're gonna see conditional type 3. It is about impossible condition, or we can say by his name unfulfilled, conditional. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akkuma Ingilishii Zoramiik akkam nagaa jirtu fayyaadhaa baga jiraattan jiraachuun keessan nu gammachiisa yeroo hundayyuu. Guyyaadhaa barumsa giraamarii conditional type 3 walitti deebinee jira. Yeroo ammaa yookaan immoo waa'ee conditionalii giraamarii waa'ee conditionalii barataa jirredhee abdii qabachuu kana jechuun conditional type 1 barannee jirra isinii galee jedhee abdii qaba. Conditional type 2 barannee jirra isinii galee jedhee abdii qaba. Conditional type 3 barachuuf deemaa jirachi guyyaadha. Waa'ee conditional yeroo baratan yoo isin galin yeroo hundayyuu lakkoofsa isinii kaa'ee jira gaafachuu hin dandeettan any times. Our doors is open. Yeroo hundayyuu balballi keenya banaa jechuudha. We are ready to respond what we have in our mind, guys. So barumsa keenya osoo hin jalqabin duratti kallattimaan chaanalii keenya amma subscribe godhaa warri haarawaa taatan. Warroonni duraanii ammoo chaanalii keenya like share godhaa.
It's like good humas ratu. Anaaf mo bu'a qaba jechuudha. Kanaaf nargara wal hargaru walin haal abanu ya lammi koisun jechuudha bara jechuudha. Kalatti man gara barumsa kenna taadeem jechuudha. Okay, today we're gonna see about impossible or unfulfilled condition, or by these famous names we can say conditional type 3. Barumsa kenna dha keessatti waa'ee conditional type 3. Conditional type 3, conditional type 1, conditional type 2 garaagarummaa isaanii maal? Now let's have a look. Halalume. In conditional type 3. In conditional type 3, the main clause is always in the perfect conditional. Conditional type 3 keessatti main clause is perfect conditional. Perfect conditional to match formula come perfect conditional to would plus have plus V3, or you can say past participle. And the verb in the if clause is past perfect tense. Conditional type 3 my conditional type 3 formula is conditional type 3 kenna main clause kenna mata wato ko yadada. Conditional type 1 ratti main clause kenna will plus verb 1. Will plus verb 1. Conditional type 2 ketta mo main clause kenna yookaan mo of the dan kenna would plus verb 1. Conditional type 3 ketta mo main clause kenna would plus have plus V3 yookaan mo past participle jechuudha. Kuni formula conditional type 1, 2 and 3 jechuudha. Kanaaf will have verb 1 barana jira, would verb 1 barana jira. Hadda mo would yookaan mo instead of the word would bakka would mo should have been danna kujuu might danna jechuudha. Kan qabu jechuudha. Kanaaf you would plus have plus V3 jechuudha. Esanatti main clause jechuudha of the dandara jechuudha. Whereas or while in the if clause past perfect tense. If clause jechuun of dandara kan taane jechuudha. Hirkata jechuudha. Hirkatti tense tokko faan kennu yookaan immoo conditional type 1 ka baranne simple present tense yoo ta'u. Ciroo lama type 3 tammoo simple past tense yoo ta'u. Type 3 tammoo maadha past perfect jechuudha. Past perfect jechuudha. Formula past perfect maal? Formula past perfect plus subject plus had plus V3 jechuudha. Kanaaf V3 kenna yoo beekin yookaan immoo verb 3 kenna verb 1 verb 2 verb 3 kenna yoo beekin baay'ee dalagu yookaan immoo tense kana yookaan immoo condition kana hubachuun baay'ee rakkisaa jechuudha. Kanaaf try to study V3. V3 hafazu yookaan immoo qabachuun yaaluu danda'u qabdan jechuudha. Okay, egaa waa'ee isaa beeknee irraa booda formula isaa beeknee booda mee faayidaa conditional type 3 maal? Faayidaan conditional type 3, the meanings of conditional type 3 or the use of conditional type 3 is it is to express about unfulfilled conditional. It's about what? It's about unfulfilled conditional, or you can say imaginary situation where in the past. Totally conditional type 3 is it is expressed, it is about something what? It is about something regret, or regret in the past. Regret in the past actually. Well, my good conditional type 3 yeroo dabarkeessa yeroo past takentti wanta osoo hin dalagamin hafe jechuudha. It's about regret in the past jechuudha. Yeroo dabarkeessatti akkas gochuun baadhe yookaan immoo osoo akkas godhe jettee kan ittiin ibsitu conditional type 3. Fakkeenyaaf osoo yeroo ijoollummaa kiyyaa biyyee yookaan immoo dhoqqee taphachuudha baadhe. Osoo yeroo ijoollummaa kiyyaa salaate yookaan immoo mana barumsaa diqqeena jalqabeettee wanti ati waan as duratti review goote itti gaabbitu conditional type 3 ibsa jechuudha. Present miti, future miti, isa baawat wanta as duratti jechuudha. Discontinued in the past jechuudha. Gara wucee jechuudha wanta as duratti jechuudha. Walumaa galatti conditional type 3 faayidaan isaa wanta yeroo dabarkeetti osoo hin guutamin hafe jechuudha. Try to remember waan as duratti godhin yaadadhu.
yookaan immoo ka asin dura gootee itti gaabbitu wayii yaadadhu. Fakkeenya salphaa asii kenna example baay'ee laallaa afaan Oromoon akka isin gattu fakkeenya salphaa asii kenne osoo asin dura sigaaraa aarsaa turte kan itti gaabbitu jechuudha. Osoo aarsuu dhabaadhe ta'ammatti jechuudha. Yoo ammoo asin dura sigaaraa aarsuu dhabaadhe osoo sigaaraa aarsettee kan yeroo dabarkeetti itti gaabbitu yookaan immoo kan itti naaftu conditional type 3 jechuudha. Walumaa galatti conditional type 3 it is about regret in the past jechuudha. Wanta asin dura dabarkeetti kan itti gaabbitu wayitiin tense conditional type 3 ne haala kanaan faayidaa isaa haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Now let's see more about conditional type 3 exercise and example. May example isat fi exercise may formula satin halalu na wajjin tura isa yokan dem. Okay, may example ken affirmative in halalu. Sabni sa impossible condition yookaan conditional type 3 kana karaa lama sina yeroo baay'ee negative fi affirmative dha. Negative booda lalla amma may affirmative in halalu. Okay, may example to confirm maal if he had studied hard in debate also quote he would, you see guys, he would have passed the exam. Inni qormaata ni dabra ture. Also debate quote qormaata ni dabra ture. But he didn't study hard, so he didn't pass the exam. Example salphaa jechuudha. Osoo qormaata jabaatee qo'ate ni dabra garuu ammoo mucaan kun maalidha hin qo'anne yoomti yeroo dabre keessa jechuudha. Waa'ee gaabbii haasaa jechuudha. Wanta osoo cimaa jechuudha gaabbii jechuudha. If jechuudha osoo jechuudha. Kanaafiyyu formula maalidha if plus irratti maalidha past perfect jechuudha. Formulaan past perfect maal subject plus had plus studied yookaan immoo verb 2 verb 3 jechuudha. I'm sorry verb 3 jechuudha. Kanaaf main clause tamma formula ne jira subject plus would plus have plus verb 3 jechuudha. Kanaafiyyu past verb 3 jechuudha. Ayati illee study illee verb 3 jechuudha. Kanaaf Gana tambo main clause irratti koma booda maal ta'a present conditional jechuudha. Present conditional jechuun would have, could have, should have, might have enne haala kanaan ibsuu hin danda'amu jechuudha. Garaagarummaa qaba jechuudha. Okay? Would have, could have, might have, and should have. Kana hunda hojii maalidha verb 3 jechuudha. Kanaaf bakka hojii kana could yoo bu'e, might yoo bu'e, should yoo bu'e, might tokkuma jechuudha garaagarummaa qabus. Kanaaf if he had studied hard, he would have passed the exam. Osoo jabaatee qo'atee jiraate qormaata ni dabrate. Garuu ammoo inni maal taane meaningini hiikaa kana maal? Meaningini isaa he didn't study hard, hin qo'anne, so he didn't pass the exam. Hin dabara jechuudha. Wanta hin raawwatamin jechuudha. Example 2 lama faalaalume if I had had the money, I would have bought or bought a career. But I didn't have the money, so I didn't buy a career. My tweaking is if I had, formulaan keenya tokko hadidha. Egaa sammoo verb 3 had tokko jechuudha. Verb 3 have if hazi hadidha jechuudha. Kanaaf if I had in conditional type 3 keessa fayyadamna jechuudha. Kanaaf if I had the money osoo qarshii qabaadha ture. I would have bought in verbi verb 2 buy jechuudha. Okay, buy da. Verb 1 keenya buy da. Verb 2 immoo bought da. Verb 3 lama da. Bought jechuudha. Kanaaf if I had the money, I would have bought a career. But I didn't have the money and I didn't buy the car. Qarshii illee hin qabu ture. Makiina illee hin bitanne jechuudha. Kanaaf kun wanta yeroo dabarkeetti raawwatamuu hin dandeenye yookaan immoo osoo raawwatamin hafa jechuudha. Example 3 maalidha? If she had driving carefully. Osoo isiin yeroo konkolaataa of eeggattee oofte yookaan laallataa carefully ta'a. Laallataa sirnaan oofte
she wouldn't have had an accident. Yeah. Osoo konkolaataa laallataa ooftee muyyattiin tun balaa konkolaataa irra hin ga'u jechuudha. Kanaaf ishiin laallataa hin oofne balaa konkolaataa illee maal ta'e irra ga'a jechuudha. So she didn't driving carefully. So what? She got a car accident jechuudha. Balaa konkolaataa irra ga'e jechuudha. Kanaaf wanta isin of hin eeggatiniif gochi kun irratti raawwatame jechuudha. Kanaaf wanta osoo akkas ta'e yookaan immoo osoo yeroo baay'ee waa'ee osoo haasoo baadhee conditional type 3 jechuudha. Kuni akkaataa itti affirmative jira jechuudha. Conditional type irratti akkuma isin jetti ispeekin formulaan kennu sign plus it plus sign plus who plus verb circle. Verb circle kennu drive verb one isa drive ta'a. Verb two isa immoo drove ta'a. Verb three isa immoo driving ta'a jechuudha. Driving. Kanaaf verb 3 fayyadamna jechuudha. This verb 2, this one verb 1. Verb 1 conditional type 1 head. Verb 2 conditional type 2 head. Verb 3 ammoo conditional type 3 head fayyadamna jechuudha. Kanaaf haadhi yeroo hundayyuu formulaan kenna maalidha? Jechuudha. Past perfect kana beekuu dandeetta jechuudha. Kanaafiyyuu if close head formulaan kenna maalidha? Past perfect. Main close head ammoo present conditional jechuudha ammoo would plus having biraa dhabuun qabu jechuudha. Would, could, should plus have plus verb is jechuudha. I hope hubattan jedhee abdii qaba. More and more exercise isa mee takka lama ilaallaa jechuudha. Okay, now with me. Okay, mee reeftan affirmative ilaallee jirra. Mee ammoo negative ilaallu. Almost tokkuma garaagarummaan qabu. Waan negative waan ta'eef nooti waan irra dabalee qofamu waan biraatiin jechuudha. Mee example tokkoffaan negative akkam jedha. If he had not or hadn't jechuudha. If he had not studied hard, he would not have passed the exam. Yeah. If he had not studied hard, also jabaatee kan hin qoonne ta'e, he would not negative jechuudha. He would not have passed the exam. Yeah. Qormaata hin dabru ture jechuudha. Yoomitti in the past time jechuudha. Kana jechuun jechuudha meaning he studied hard so he passed the exam. He kanima kana negative kana jechuudha. Inni jabaatee waan qo'ateef qormaata ni dabre jechuudha kana jechuudha. Also jabaatee qo'atu dhabaatee qormaata hin dabre jechuudha. He studied hard jabaatee qo'ate so he passed the exam qormaata illee dabre jechuudha. Example warratti maanne if he had studied hard he would have passed the exam. Example reeftan irratti jechuudha. Okay? Also jabaatee qo'ate qormaata ni dabra ture jechuudha. Garuu ammoo jabaatee hin qo'anne qormaata illee hin dabra jechuudha. Kun ammoo faallaa isaa negative maal ta'a? If he hadn't studied hard also jabaatee hin qo'atini qormaata hin dabru ture jechuudha. Garuu ammoo akka isaa maal ta'e jira? Qo'atee jira qormaata illee dabree jira jechuudha. Okay, example itaan ammoo if I had not known the answer, I would have told you. Okay? If I had known, if I had not known the answer, also deebii kan hin beekne ta'e, I would have told you. Deebii as negative da, sorry. Would not qaba jechuudha. If I had known, if I had not known the answer, deebii osoo kan hin beekne ta'e, I would not have told you. Sitti ni mutu jechuudha. Garuu ammoo akka isaa ta'e deebii ni beeka sitti illee hime jira. Kana jechuun maal jechuudha? But I knew the answer and I told you jechuudha. Deebii waan beekeef sitti himee jira jechuudha. Okay? Also deebii beekuu dhabaadhee sitti ni mutu jechuudha. Garuu ammoo deebii hin beeka sitti himee jira jechuudha. Faallaadha jechuudha. The last one kan dhuma ammoo if it hadn't rained also kan hin roobne ta'e I could have come. Nin dhufa ture jechuudha. Nin dhufa ture jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? If it negative dha hadidha. Kun rained verb 3 kenna. Ayita ammoo could have dha plus verb 3 come jechuudha. Verb 1 kenna yeroo hundayyuu come dha. Verb 2 kenna ammoo came dha. Verb 3 kenna ammoo deebi'ee come ta'a jechuudha. Kanaaf ayiti could have plus come verb 3 ta'uu qaba dirqama jechuudha. Kanaafiyyuu if it hadn't rained osoo roobuu dhabaate I could have come. Ni dhufaa ture jechuudha. Ni dhufaa jechuudha. Garuu maal ta'e jira? But it rained roobee so I didn't come jechuudha.
Kanaafiyyuu roobee waan tureef anillee dhufuu hin dandeenye jechuudha. But it rained ni roobe so I didn't come jechuudha. Waan roobeef anillee dhufuu hin dandeenye jechuudha. Gaafiin keenya maalidhaa? Osoo roobuu dhabaatee sibira dhufaa ture jechuudha. Yoom? In the past jechuudha. Garuu akka isaa ta'e maal ta'e jira? Roobee anillee bakka sana irraa yookaan immoo beellama keetirraa hafe jechuudha. Walumaa galatti daawwattoota chaanalii kiyya barumsi conditional type 3 haala kana fakkaata jechuudha. Maybe yoo isin xiqqoo ulfaatee dhumarratti conditionalii maraa walitti qabnee exercise isaa hin laala jechuudha. Hadhaaf waan isin hubachuu qabdan conditionalii kanarratti tokkoffaa if closing keessan formula isaa maalidha? Simple past tense dha. Main closing keessan ammoo eega koomaa gootan present conditional jechuudha. Kanaaf formula isaatiin qabadhaa, formula isaatiin deemaa, formula isaa qabannaan garanaaf garana qofa addaan baaftan isinii gala jechuudha. Asmaatu jira. Bakka barbarsam gaafii lama tokko siyaa gaafatu yookaan ammoo as bakka duwwaa godhee as yoo si kenne kaasii kam akka ta'e hin beekta jechuudha. Kana laaltee kana deebistaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma sitti amma would not have passed. Kan would kun maal akka ta'e hin beeku conditional type 3 ta'uu isaa hin beeku jechuudha. Because formula isaa would plus have plus pass. Eegas ganana maal fayyadamu jechuudha? Gananatti pass perfect guutuu qaba jechuudha. Kanaaf had plus verb 3 soqee guutuu qaba jechuudha bakka duwwaa naa kenname jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha akka guddatti ilaaltaniituma ilaalinaati take it easy. It's not something a big deal jechuudha. Wanta guddaa miti waan baay'ee salphaadha. I hope yoo isin dhibe lakkoofsan daawwattan yeroo hundayyuu na gaafachuu dandeettanii haadhaaf barumsi isinii qopheessu conditional type 3 kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa channel conditional type 1 type 2 type 3 ilaalee jira jechuudha. Yeroo ta'an immoo conditional type 0 ilaalee jechuudha. Barumsi keenyatti osoo hin dabrin duratti kallattii maan as dura conditional 1 2 3 barannee jirra. Wanta isin dhibe irratti guyyaadhaa itti xumura jechuudha. Yoo gaafii qabaattan illee comment irratti gaafachuu hin dandeettan jechuudha. Okay, channel keenya akkuma duraanii subscribe, like, share gochuun nu bira dhaabbadha. Like naa godhi, comment illee barreessi, share illee godhi homaa sirraan irratti jechuudha. Anaaf garuu immoo faayidaa qabaachuu mala jechuudha. Kanaaf wal biraa dhaabannu jecha guyyaadhuma conditional 0 maal akka ta'e addaan baafannaa amma booda conditionalin waan tun addaan hin beeku na dhibeettee waan cinqamtuuf hin jiru jechuudha. Si galadhee abdii qaba jechuudha. Akko okay, now let's see zero conditional. Zero conditionalii kaan irraa adda xiqqoo tokkoffaan structure conditional zero dha. Main clause fi if closing keenya gara lameenittiyyuu maalidha? Simple present tense jechuudha. If closing keenya simple present tense dha, here is simple present tense and the main closing keenya maalidhalle simple present tense jechuudha. Fakkeenyaaf conditional type 1 yoo baranne if closing keenya simple present tense ganatti ammoo main closing keenya simple future, conditional type 2 ammoo ganatti simple past tense, main closing keenya ammoo present conditional yookaan ammoo would plus verb 1, conditional type 3 ammoo ganatti ammoo past perfect, ganatti ammoo present conditional would plus have plus verb 3. Conditional type 0 ammoo garanaaf ganattillee simple present tense jechuudha. Simple present tense jechuudha. What is the usage or what is the meaning of zero conditional? Zero conditional talk about what? About talk something is always what? Always true jechuudha. Like what? Like a scientific fact jechuudha. Guys, you have to remember something. In this universe, there are some truths. There are some facts. There are some truths, guys. Addunyaa kanarratti wanti dhugaa ni jira. Beekamadha jechuudha. Kanaaf wanti dhugaa kan ittiin ibsinu conditional type 0 jechuudha. As dura tense tokkoffaa simple present tense faayidaa isaa keessaa tokko wanta dhugaa ittiin ibsa to express something fact jennee barannee jira jechuudha. Gaafa tense tokkoffaa baranne. Akkasumas immoo zero conditional illeen wanta dhugaa scientifically wanta dhugaa ta'e jechuudha. Kan ittiin fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf mee example ilaallu. Example yoo laatan isin galadhee yaada jechuudha. If you heat butter, it melts. Fakkeenyaaf dhadhaa yoo baqsitu jechuudha. If you heat yoo ooyistu yookaan immoo yoo baqsitu maal ta'a? It melts ni baqaa jechuudha. Yaa beekamaa kun sobaa miti jechuudha. Dhadhaa yoo biddala keettee ooyiste maal ta'a? Ni baqa jechuudha.
Kun scientifically maadha. Scientifically dhugaadha jechuudha. Kanaafiyyuu ganatti if you hit jedhu kun simple parentheessidha. Ganatti illee maadha? Simple parenthesis jechuudha. It yoo jedhee yeroo hundayyuu verbii kana maal dabala? ST dabala jechuudha. ST dabala jechuudha. Kanaafiyyuu if you hit butter it melts. Dhadhaa yoo ooyiste maal ta'a? Ni baqa jechuudha. If you freeze water, bishaan yoo kan qabbaneesse maal ta'a? It turns into what? Ice. It turns into ice. Fakkeenyaaf bishaan wayii fuutanii yoo firiijii keessa geettan, especially gara olitti yoo keessa geettan maal ta'a? Hin cabbaa jechuudha. Yookaan immoo ni jabaata jechuudha. It becomes strong, solid ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaama sobaa it is true jechuudha. Kanatti illee beektaa waan ta'eef jechuudha. Example sadaffaa immoo if you heat water at 100 degrees Celsius it boils. Kanaaf bishaan digirii Celsiusii dhibbarratti yoo kan oo'ifnu taate maal ta'a? It boils. Ni danfaa jechuudha. Ni danfaa dhugaa jechuudha. Kan biraa immoo if you mix water and oxygen it gives us what? Hydrogen jechuudha. Yes. Bishaanii fi akkasumas immoo oxygenii walitti akkas chemistry baratanitti yoo walitti mix goone maal ganna? Hydrogen argatu jechuudha. This is scientifically true jechuudha. The next one is if it rains yoo kan roobu taate barata laal. If it rains it rains verb biratti maal dabalee jira? S dabalee jechuudha. Kanaaf itiin S dabalata jechuudha. Akka grammar baranta jechuudha. If it rains yoo kan roobu taate the ground become what? Wheat jechuudha. Lafti maal ta'a? Ni jiidha jechuudha. This is fact guys. Try to swallow it. Kuni dhugaadha jechuudha. Soban taana jechuudha. The last one, if I work too much or if I work hard, I get tired. That means I get tired. Yoo kan jabaadhe yookaan immoo yoo dalagaa baay'ee yoo kan dalagu taate maal ta'a? Ni dadhaba jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota chaanaalii akkuma Ingilishii dha. Zero conditional walumaa galatti maal nu barsiisa? Wanta dhugaa ta'e nu barsiisa jechuudha. Asirraa maal hubattanii? Wanta faakte tokko yookaan immoo scientifically true ta'e kan ittiin ibsinu conditional zero jechuudha. Akkasumas immoo conditional type zeroon main clause fi if clause kennillee tense kamii? Tense simple parenthesis jechuudha. Simple parenthesis jechuun immoo formula isaa subject plus verb 1 plus object. Asitti illee subject plus verb 1 plus object isaa hubachuu qabna jechuudha. Osoo hin xumuriin duratti immoo mee teebilii keessatti conditional 1 2 3 4 0 dabalatee bakka takkatti example tokkoon isin agarsiisati na wajjin tura. Okay. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii akkuma Ingilishii dha. Mee amma walumatti qabnee conditional type 1 2 3 fi 0 bakka takkatti haalaalu. Actually dursallee barannee jirra. Formula isaa kennee jira takka jechuudha. Wanni barbaade bakkuma takkatti gabatee tokkotti isin agarsiisu barbaade jechuudha. Asitti if clause table dha. Asitti if clause dha. Asitti ammoo main clause dha. Conditional yeroo barannu yeroo hundayyuu waa lama qaba. Okay? Conditional tense ni waa lama qaba. Innis if clause fi main clause jechuudha. Conditional dura zero conditional jechuudha. Zero conditional formula isaa tense isaa simple present dha. Ammoo main clause irratti ammoo simple present dha. Lameen jechuudha simple present dha. Formula ammoo if plus subject plus v1 plus object dha. Akkasumas ammoo ganallee subject plus v1 plus object jechuudha. Fakkeenya example tokko fudhannee if it rains the ground gets wheat jechuudha. Kun example isaa jechuudha. Conditional type 1 irraa maal hubattan? Conditional type 1 irraa formula isaa akkasumas ammoo tense isaa addaan hubattan jedhee yaada jechuudha. Cause zero conditional fi zero conditional type 1 garagara waan ta'eef jechuudha. Okay. Kaitaan ammoo first conditional yookaan ammoo conditional type 1 jechuudha. Formulaan conditional type 1 if clause keenyatti maalidha? Formulaan conditional type 1 if clause keenyatti if plus subject plus verb 1. Ganata ammoo main clause irratti ammoo maaluma simple future dha. Innis formulaan simple future subject plus will or shall plus verb 1 jechuudha. Example, if she studies hard, she jedhee waan jiruuf subjectiin kenna duraan verbiin kenna akkana ture. Yeroo akkana ture waa'ee kenna asii balleessine subjectiin kenna she waan ta'eef I bakkumne egas yes irra dabalachuu. Kanaaf if she studies hard yoo I ta'e immoo I study if I study hard jedhama. Yoo ammoo she he it ta'e immoo if she studies if he studies if it is studies na jechuudha. Kanaafiyyuu if she studies hard she will pass the exam. Jabaatee qo'atti qormaata
ni dabarta jechuudha. Conditional second yookaan immoo second conditional keessatti immoo if closing kenna formula isaa maalidha? Simple past tense yoo ta'u here is simple past tense dha. Main closing kenna immoo present conditional jechuudha. Present conditional jechuun which plus verb 1 jechuudha. Okay, formula kenna immoo kan past tense if plus say plus verb 2. Conditional type 2 keessatti formula ke past tense kenna maalidha? Verb 2 jechuudha. Plus object yoo ta'u main clause irratti immoo formula kenna would or could or should or might plus verb 1 plus object jennee haala kanaan ibsu jechuudha. As dura barannee jirra. Kun bakkumatti akkasiin agarsiisu jechuudha. Conditional type 3 yookaan immoo third conditional kennan immoo tense kenna past perfect jechuudha. Formulaan past perfect maalidha? If plus say plus had plus verb 3 jechuudha. Yoo ammoo main clause kenna immoo future perfect in the past dha. Kana jechuun say plus would plus have plus verb 3 ta'a jechuudha. Verb 3 ta'a jechuudha. Kuni formula kenna jechuudha. Okay. Walumaa galatti conditional 0 maal agarsiisa? Conditional 0 is expressed about something is fact. Conditional 0 wanta dhugaa ibsa. Conditional type 1 ammoo it is expressed about something is possibilities in the future jedha. Wanta funduratti carraa raawwatamuudhaaf carraa baay'ee bal'aa qabu jechuudha. Second conditional ammoo something is unreal situation or action or something is what? Contrary conditional type 1 jechuudha. Conditional type 2 wanta illusion yookaan wanta hin danda'amne yookaan wanta hin fakkaanne wayii kan ibsu jechuudha. Conditional type 3 ammoo it is talk about something regret in the past jechuudha. Conditional type 3 ammoo wanta as dura keessatti yookaan ammoo wanta past keessatti raawwatamuu qabu kan hin raawwatamin yookaan ammoo kan raawwatamuu hin qabne kanatti raawwatte kan ittiin ibsinu conditional type 3 jennee haala kanaan example kana barreessee jira kanatti ammoo iddoo waan hanqateef dhiisee jechuudha. As dura waan barataniif baay'ee rakkoo qabu jechuudha. Yeroo ta'an immoo barumsa keenya waa'ee unless conditional keessatti haala kamiin akka fayyadamnu walumaan ilaalla. Dhumarratti ammoo gaaffiiwwan yookaan immoo exercise conditional type 1, 2, 3 fi 0 conditional dabalatee bakka takkatti ilaalla jechuudha. Kanaaf barumsi kiyya waa'ee 0 conditional akkasumas immoo conditionalota maraa bakka takkatti walii qabee kan hanga ammaa isin qopheesse kabajamtoota daawwattoota chaanalii kiyyaa kana fakkaata. We have seen about conditional type 1, type 2, type 3 as well as 0 conditional. Today, this is the last class for conditional sentence. Let's now how we can use the word unless in conditional sentence. My brothers and sisters. Now let's see and let's have a look. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akko English with Oromik. Akkam nagaa jirtu fayyama keessanii. Baga jiraachan isin jecha guyyaadhaa barumsa gosa type conditional keessa tokko ta'e madure unless jedhu ilaalla jechuudha. Unless conditional sentence keessatti haala kamiin fayyadamna? Unless jechuun immoo maal jechuudha? Keedu walumaan ilaaluu deemna jechuudha. Kuni kutaa isa xumurata jechuudha. Kana taasisnee exercise waa'ee conditional sentence ilaalla. Achi booda immoo barumsa biraa jalqabna jechuudha. Kallattimaan gara barumsa keenyatti na wajjin deema. Dursa chaanalii kiyya akkuma dura isin jedhu subscribe, like, share gochaan yeroo hunda gaaffii kiyya namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaatii hiiri subscribe yeroo gootan. Okay, hiiri subscribe ixan irraa baatanii. Okay, mallattoowwan sadii kan isinii baha. Mallattoo sadii kun yoo isinii bahee kan isa tokkoffaa san gaxxuu ixan jechuudha. Fakkeenyaaf subscribe yoo goote hin baha. Yeroo gootee dhiisuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf barumsa ani barsiisu guyyaa hunda guyyaa wixata guyyaa roobii fi guyyaa jumaa akka isin dhufu yoo barbaadde subscribe qofa xuqoo osoo hin ta'in subscribe tuutee irraa baatee akka barumsuun osoo ati hin barbaadin si bira ga'uuf yoo barbaadde yeroo hunda maaltu qabda all kan jedhu kana yookaan immoo sadaan keessaa ka jalqabaa tuquu qabda jechuudha. Gaaf ka jalqabaa tuutee all tuutee irtaa yeroo hunda guyyaa harbaa jumaa fi guyyaa wixataa barumsa kiyya si bira gaadhee abdii qaba jechuudha. Yoo fayyaa jiraanne guyyaa sadii kana sirriitti irratti dalagaa jireedhee abdii qaba. Kanaaf guyyaa hundayyuu barumsa kiyya bira dhaabadhaa, share naa godhaa, subscribe naa godhaa, like naa godhaa, wal bira haa dhaabannu. Now kallattimaan gara barumsa keenyatti haa deeminu. Barumsa keenya here is about what? Unless. What I mean that unless guys, unless jechuun maal jechuudha Ingiliffa keessatti? Unless means in short we means that if not jechuudha. He can unless dha. Yeroo hiikamu unless jechuun jecha negativity
Unless means if not jechuudha. Afaan Oromootti yeroo baay'ee hanga akka jedhamu ta'e jechuudha. Unless jechuun hanga jechuudha. If not jechuudha. The meaning of unless is what? If not jechuudha. Unless fi if notin faayidaan jira yookaan immoo hiikan isaa tokkuma jechuudha. So how we can use now unless? Mee unless kana Ingiliffa keessatti haala kamiin fayyadamna? Jechi unless kun it is always followed by affirmative sentence. It's not by negative sentence, guys. Unless kun yeroo baay'ee hima keenya keessatti unless akka sabiitti yookaan immoo jalqabarratti yoo dhufe ittaanee kan dhufuu qabu himni keessan yookaan immoo verbiin keessan maal ta'uu qaba? Affirmative ta'uu qaba jechuudha. Verbiin keessan affirmative ta'uu qaba jechuudha. Affirmative ta'uu qaba jechuudha. Maaliif ennaan unless matammaan isaa negative waan ta'eef negative wajjin deemuu waan hin dandeenyeef unless taanee kan dhufuu qabu maalidha? Affirmative yookaan immoo positive sentence jechuudha. For instance, let's see in a word this example. Here is example number 1. Say that unless you don't study hard, then here is a comma, you won't pass the exam. Okay? Unless you don't study hard, you won't pass the exam. Amma hiikan kun yookaan immoo mee fakkeenya kan halaallu unless jedhee qabee jira yeroo hundayyuu unless jedhee qabnaan ittaanee kan dhufuu qabu maalidha? Here is a subject. Or it's a doer of action jechuudha. Abbaa gocha raawwatutti ittaanee dhufe jechuudha. Kanaaf unless jedhee sabiitti jira ittaanee immoo here is a negative sentence, negative verbs. As I told you in advance, we cannot use the word negative in unless. Kanaaf asitti unless you don't jedhee rabee here is study jedhee jira. Kanaaf unless jennee ittaanee kan dhufe maalidha? Negative jechuudha. So we cannot just use two negative at the same time jechuudha. Negative ila bakka takka fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif jennaan unless illeen of keessatti negative ta'uu isaa ibsa. Don't illeen negative ta'uu isaa ibsa jechuudha. Kanaaf gaafa unless dhufe akka gubbaa kanatti nu ibsatti ittaanee kan dhufu qabu maalidha? Affirmative yookaan immoo positive dha jechuudha. All right. Fakkeenyaaf mee example lama faalalu. Unless you don't study hard, you won't pass the exam jedha. Message isaa yookaan immoo ergaan gaafii kanaa hanga jabaattee hin qo'annetti you won't pass the exam. Qormaata dabruu hin dandeettu jechuu barbaada. Garuu himtichi sirrii miti jechuudha. Now let's see example number 2. Mee example lama faalaaluti. Here is unless you study hard, you won't pass the exam. Hima kanaaf himni kun garaagarummaa isaa maal? Asitti unless jedhee bahee sabeetti fudhatee bahee sabeetti ta'anii kan dhufu maalidha? Doonii fide jechuudha. Negative jechuudha. Negative jechuudha. Kanaaf iyyuu unless illee negative dha. Doon illee negative dha. Negative illee walitti dhufnaan wal balleessa yookaan immoo hiikanii kan danda'u jechuudha. So mee example lama faalaalu immoo unless you study hard. Look guys. Asitti unless jedhee jira. Unless jechuun hiikan isaa maal jechuudha? If not jechuudha. Unless jedhee bahee ta'anii maaltu dhufe? It is what? Affirmative sentence jechuudha. It is affirmative verbs. Kanaaf unless you study hard, hanga jabaattee hin qo'annetti you won't pass the exam. Ganatti illee negative dha. You won't jechuun kana jechuun you will not jechuudha. You won't pass the exam and here is also you won't pass the exam. Kuniif kun effect hin qabu. Garuu ammoo asitti ka effect qabu gara if closed jechuudha. Gara if closed effect qabu. So you can say unless you study hard, you won't pass the exam is cause the correct sentence jechuudha. Kuni hima sirriidha jechuudha. Kanaaf warri isin hubachuu qabdan asirratti unless jechuun walumaa galatti if not jechuudha. Unless taanee kan dhufu qabu maalidha? Affirmative. It's not negative. Negative ta'uu qabu jechuudha. Okay, now let's see here is a formula. Unless plus affirmative and if plus negative. Akkuma dursa isinitti hime unless jechuun if not jechuudha. Gaafa unless fayyadamnu himni keenya yookaan immoo verbiin keenya ittaanee kan dhufu it is positive yookaan immoo affirmative dha jira. Gaafa immoo if hin jalqabnu immoo negative jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Unless if nothing hiikan isaanii tokkuma jechuudha. Now let's see more example guys. Here is. Make example can halal. For instance, unless you marry me, okay? Unless you marry me, here is a comma. Don't forget, just here is a comma. Unless you marry me, I will kill myself. How? It's imaginary, guys. Unless hanga ati nafututti yookaan immoo hanga ati natti heerumtutti, I will kill myself here. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi unless kun maal agarsiisa jechuudha? Negative jechuudha. Unless taanii kan dhufu maalidha? Affirmative malee bakka sanatti negative ta'uu qabu jechuudha. Unless you marry me, comma, I will kill myself. This is conditional type 1, by the way. Most of the time, we can use the word unless in conditional type 1. In not 2, it's not 3.
yeroo baay'ee unless kan fayyadamnu conditional type 1 keessatti most of time jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Okay. Unless you marry me, I will kill myself. Hanga na fuututti yookaan immoo yoo nan fuune jechuudha miseenya isaa yoo nan fuune of ajjeesa jechuudha. Mee unless kana if hin bakkaa buufnu. Kana jechuun unless cuma inni jira if not inni jira. Kanaaf unless kana yoo if hin bakka buufnu ittaanee kan dhufu maalidha? It must be negative sentence. Negative ta'uu qaba jechuudha. So here, if you do not, here is the guy. Ayitila don't negative jechuudha. So if you do not marry me, I will kill myself. Example lameen kun maalidha? Tokkuma jechuudha. La unless jedhee affirmative dha. If jedhee maalidha? Negative jechuudha. Kanaaf asirratti don't kennu maalidha? Negative jechuudha. Ayitamoo unless jedhee affirmative dha. Here is marry is what? Affirmative jechuudha. Kanaafiyyuu unless you marry me, I will kill myself. This means kana jechuun hiikan hima kanaa jechuudha. Gara biraatti yeroo hiikamu if you don't marry me, I will kill myself jechuudha. Karaa lamaanitu deebiin isaa sirrii jechuudha. Now let's see more exercise. Mee example baay'ee isaa haalaaluti. Stay with me. Okay. Mee exercise isaa waa'ee unless irratti gaaffii hanga shanii haalaaluti. Then achi booda I'm sure isinii galee abdii qaba. Mee exercise isaa haalaalu. Okay. Dursa akkuma dursi himetti unlessin hiikan isaa if not dha. Yeroo hunda when sammutti qabachuu qabdan unless taanee kan dhufuu qabu it must be affirmative yookaan immoo affirmative verb ta'uu qaba jechuudha. Negative osoo hin ta'in affirmative ta'uu qaba jechuudha. Okay, negative miti jechuudha. Okay, gara immoo main clause immoo yookaan negative hundaa yookaan immoo affirmative hundaa rakkoon qabu sun. Okay, now let's see more exercise. The first one is say that tokkoffaa mee akkam jedha unless you study hard, okay, unless you study hard you will fail the exam. Or you will fail the test. Unless you study hard, hanga jabaatee hin qo'annetti yookaan immoo hanga jabaatee hin dubbifnetti you will fail the exam. Yookaan immoo jabaatee yookaan qo'anne taate qormaata ni kufta jechuudha. Himni kuni unless jedhee raabee jira. Unless jedhee taanii kan dhufu qomaadha affirmative jechuudha. Studying kenna affirmative jechuudha. Fakkeenyaaf hima kana mee negative itti haa deebifnu. Negative hadi maal fayyadamuudhaan if fayyadamuudhaan fakkeenyaaf if you do not study hard you will fail the exam. Bakka unless kana maal buufna if jechuudha. Okay, if you do not study hard you will fail the exam. Yoo kan jabaatee kan qo'anne taate ni kufta jechuudha. Kanaaf unless naan affirmative dha, if naan maadha negative jechuudha. Negative jechuudha. Okay, example nama falaalume. Unless we hurry, we will be late for the class. Yes, unless we hurry. Hanga hin ariifannetti yookaan immoo hanga daddafnee hin deemnetti maal taana we will be late for the class or we will be for something. Yoo daddafnee hin deemne classdhaaf ni barfanne yookaan immoo class dafnee hin geenye jechuudha. That means kanaafiyyuu we will be late for the class or for the job or oomutee yoo haa ta'u jechuudha. Okay, kanaafiyyuu unless jettee taanuf qomaadha affirmative jechuudha. Unless we hurry. Hanga hin ariifanne jechuudha. Okay, amma hima kana yoo if hin fayyadamne if yoo jijjiirre we can say if we did not hurry. Or if we don't hurry jechuudha biraatiin. If we don't hurry, we will be late for what? For the class jechuudha. If yoo jijjiirre maal taanuu dhufuu qaba? Negative don't jechuudha. Okay, example number 3. Unless you stop smoking, unless you stop smoking cigarette, you won't live long life. You want to live long life jechuudha. Okay, hanga sigaaraa dhuguu dhaabdutti yookaan immoo hanga dhuguu hin dhaamnetti umrii dheeraa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Unless you stop. Stopping as maal affirmative jechuudha. So unless you stop smoking hanga sigaaraa dhuguu dhaabdutti you want to live a long life jechuudha. Umrii dheeraa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Yoo ammoo dhaabde maybe you might be just live a long life more than 100 life. Kanaafiyyuu akkaataa itti dhaabdee fi itti dhugdeetu jechuudha. Kanaaf yennaan hima kana mee if hin jiru. Kanaaf if you do not stop smoking, if you do not, okay, if yoo ta'e maal ta'uu qaba? Negative jechuudha. If you do not stop smoking, hiikan isaa unless hin tokkuma jechuudha.
The last one, no, the fourth one. Kaitana more, afrafana more. Unless she comes today, she wants to get a job. Okay? Unless she comes today. Okay? Hadda yoo kan dhufne taate jechuudha. Unless she comes today. Hadda yoo kan dhufin taate, she wants to get a job. Dalagaa argachuu hin dandeettu jechuudha. Hadda yoo hin dhufin dalagaa argachuu hin dandeettu jechuudha. Unless maal agarsiisa jechuudha? Hanga ta'u agarsiisa. Hanga jechuudha. Hiika isaa afaan Oromootti hanga naani hiika biraa yoo qabaatamoo laala jechuudha. Unless she comes today, hadda yoo kan dhufne taate, she wants to get a job. Okay? Dalagaa hin argattu jechuudha. Kanaafiyyuu dhufuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aama unless kana gara if itti adeemnu. If asitti waan isin hubachuu qabda yeroo hundayyuu unless jedhee irraa bahee sabeetti keenya shiidha. Eega shii jedhee irraa bahee ittaanee kan dhufuu qabu maalidha? Verbii keenya irratti qubee s daballaa jechuudha. Cause our subjects was 30% singular. If our subjects are 30% singular, always if our verbs are indecisive within e letter, just we add only what? S on our verbs. Kanaaf shii eegatee dura of actionin keenya yookaan immoo abbaan gocha raawwatu ramadii sadaffaa qeente taanan verbii keenya irratti s yookaan es yookaan immoo is daballaa jechuudha. Kanaaf ayitaan fakkeenyaaf unless you stop jedhee jira. Sabeetiin keenya yuudha s daballee ayitillee wiidha hariin daballee yuudha study jijjiirra jechuudha. Garuu ammoo sabeetiin keenya shii waan ta'eef akkasumas immoo osoo hillee ta'e osoo itillee ta'e verbii keenya irra maal dabala s yookaan immoo es yookaan immoo is ni dabalama jechuudha. Waa'ee kana tensi duraa keessa barannee jira. You can just look at that one. Salaaluu dandeetta jechuudha. So unless she comes today, she wants to get a job. Dalagaa argachuu hin dandeettu haga haadha dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf mee if itaa jiru. If she does not. Okay? If is that visible? Bro. Visible, mister? Mulata. Okay. If she doesn't. Okay, if she doesn't come. Okay, look. Bakka unless kana maal bakka buufna if jechuudha. Unless if naatin tokkuma. Kanaaf gaafa if finne negative godhusine jedhee jira. Gaafa unless finne immoo positive yookaan immoo affirmative. Kanaaf if hima kana jirume if naa fayyadamnu. If she doesn't negative uraa jira. If she doesn't come. Amma sirratti s balleessine jira jechuudha. S asirratti san irraa balleessine jira. Maal finnaan negative keenya doesn't waan dhufeef jechuudha. So if she doesn't come today, she wants to get a job. Kagarana jiru hin dandeenye jechuudha. Can you do? So if she doesn't come today, she wants to get a job. Unless she comes today, she wants to get a job. Tokkuma jechuudha. Hiikan isaa tokkuma jechuudha. Unless jechuudha walumaa galatti maal jechuudha? If not jechuudha. Tokkuma jechuudha. All right. The last one is unless you practice English more over and over, you want to be perfect or you want to be speak just like native speakers jechuudha. Ingiliffa hanga more yeroo baay'ee practice gootutti perfectly haasa'uu hin dandeettu jechuudha. It's a fact. Dhugaa jechuudha. Kun soba osoo ta'in dhugama jechuudha. Hanga wanta wayii irra deddeebitee practice gootutti waan san more haasa'uu hin dandeettu jechuudha. So kanaafiyyuu unless you practice more English, you want to be what? Perfect jechuudha. Perfect ta'uu hin dandeettu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Aku English with Aramik. Why unless irratti barumsi keenya kana fakkaata. I hope isin galee yaada. Walumaa galatti sagantaa kana yookaan immoo barumsi kana xufuudhaaf unless jechuun hiikan isaa if naadha. Yeroo hundayyuu unless jedhee himni keenya tokko jalqabnaan exercise isaa laalla. Unless jedhee jalqabnaan ittaanee kan dhufuu qomaadha affirmative jechuudha. It's not negative. Negative lama wajjin deemuu danda'a jechuudha. Unless jedhee negative yookaan immoo negative jechuudha jechuudha. Negative means something is or a word is or a verb is that has the word not on himself jechuudha. Negative wanti jedhamu tokko qubee yookaan immoo jecha nootii yoo ofirraa qabaate wanti tokko negative ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf do ta'ee do not, have ta'ee have not, will ta'ee will not, okay? And cannot ta'ee cannot, could ta'ee could not, yoo ammoo have ta'ee have not, has not, kunin were not, was not, kunin martu nootii dha jechuudha. Nootii maal agarsiisa? Matammaa isaa negative jechuudha. Jechi nootii negative agarsiisa. Kanaaf ennaan unless jechuun ittaanee kan dhufuu qaba affirmative dha. Yoo ammoo if ta'ee ittaanee kan dhufuu ammoo negative dha. Kanaaf barumsi keenya more kana fakkaata. Mee exercise isaa more conditional type 1, type 2, type 3 fi zero conditional exercise isaa kutaa ittaanu hin laalla. All right. Mee gaafiiwwan kan ilaala. Here is the question 1, 2, 3, and 4. Gaafii afur asirra barreessee jira. Yoo xiqqaate gaafii kudhanii takka hin laala jechuudha. Gaafii kudhan yoo laalle yoo dalane I hope
you will understood about conditional type 1, 2, 3, and their conditional. Gaafiiwwan kan inni ta'e yoo irraa baane waa'ee conditionalii isin dhibaydhee hin yaadu. Mee maraafuu gaafii tokkoffaa haa qabnu. Gaafii tokkoffaa maal jedhaa? If she blank space or if she dash, I will invite her. I will invite her. Waa'ee conditional type 1, type 2, type 3, type 4 formula isaa barannee jira. Conditional type 1 keessatti yookaan immoo type 2 keessatti type 3 keessatti if closing keessa maalidha? Main closing keenya maal akka ta'e barannee jira. Mee gaafii kana ilaalu. If she jedhu kun himni kun maal jalqabe? Himni kun it is if closedha. Yookaan immoo ciroo erkataa jechuudha. If close jedhu kun jechuudha. So if she dash, I will invite her. Yeroo hundayyuu kun filannoo isin kennee jira. Filannoon keenya A come, B comes. B will come, C comes, and D would come jedhee jira. Yeroo hundayyuu deebii kenna guutuudhaaf dursa waan isin laaltan tokko ibsi jedhee bakka duwwaa yoo kenne wanti isin kenname maalidha? Isin gaafatan maalidha? If closedha jechuudha. If closedha jechuudha. Okay. Main closing kenna maalidha? I will invite her jedha. Garanaa bakka duwwaa nu kennee jira, garanaa immoo deebii nu kennee jira jechuudha. I will invite her. Kuni conditional type kamiin? Fakkeenyaaf if she dash, I will. Kuni formula tense kam keessa jira? Video asin dura dhaqaatii formula kam yookaan immoo gabatee keessatti barreessee jira. Kun I will jedhee will jedhee plus verb 1 jedhu kun formula kam yookaan immoo conditional tense kamiin? Type 1 moo type 2 moo type 3 moo their conditional kam akka ta'e adda laala. Okay. Gaafa if close kennu nu gaafatee main close kennatti will or invite nu kenne yookaan immoo will plus verb 1 nu kenne garanatti kan filachuu qabnu yookaan immoo if close kennatti kan filachuu qabnu maalidha? It is verb 1 jechuudha. Yookaan immoo tense kam dhufa? Tense simple present tense jechuudha. Kanaaf if she dash, I will invite her. Mee deebiin keessan kam isin fakkaata? Come ta'a moo? Will come ta'a moo? Comes ta'a moo? Which come ta'a? Estimation kenna yookaan immoo gasiidhaan deebisuu yaala. Yookaan immoo warra baratan immoo deebisuu hin jettan. Kanaaf mee A ta'uu danda'a? Okay, if she come jechuun danda'a? It's impossible. Hin danda'amu. Maaliif jennaan? Sababiin nu kenname sababiin kenna sheedha. Eega shee ta'ee verbi keenya irratti S'in yookaan immoo ESin yookaan immoo ISin dabalamuun dirqama. Kanaafiyyuu asirratti S'in jiru. A ta'uu danda'a garuu immoo S'in hin jiru. Kanaaf eega S'in jiraanne kun deebii ta'uu danda'u jechuudha. Okay, lammaffaa will come. Will come. If she will come, I will invite her. Conditional akkas jedhamu Ingiliffa keessatti hin jiru. Kanaaf jechuun ayyatillee will yookaan immoo simple future ta'ee garantillee simple future ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf if closing kenna yoo simple present tense ta'ee main closing kenna simple future formulaan kenna jechuudha. Conditional gaafiin kun conditional type kam type 1 jechuudha. Formulaan conditional type 1 kam inni just you can remember yaa jechuudha jettani. Kanaaf will come deebii ta'uu danda'a. Yes? Okay. Ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf will lamii bakka takka fayyadamuu dandeenya. Okay? If she will hin jedhamu. Okay, the next one. Let's see option C. Mee si alaallu. If she dash comes, I will invite her. Kun ta'uu danda'a moo? Ahitti S hin qabu inni jira. Kun ammoo hin qaba. Kanaaf deebiin keenya maal ta'uu danda'a? Deebiin keenya C ta'uu hin danda'a jechuudha. Okay, Dion. Would you come? Kuni conditional type 1, type 2 jechuudha. Would you come kan jedhu kun conditional type 2 sanuu asirratti iyyuu sanuu main clause irratti yookaan immoo ciroo of danda'a irratti jechuudha. Bakka will invite kana come I mean would yoo ta'e deebii sirrii ta'uu danda'a. Kanaaf asirratti deebiin keenya D ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maalidha? Deebiin keenya C ta'aa jechuudha. Okay. Gaaffii lammaffaa. You tell me stop. I will continue to write. Here's the question. Gaafiin keenya kana jedha. Dash you tell me stop. I will continue to write. Why gaaffii kana akkanatti yoo ilaaltan maybe torbaan dabre waa'ee alleessii barannee jira. Achirratti deebisuu hin dandeettan yookaan immoo waan sana yoo ilaaltan deebisuu hin dandeettan salphaa jechuudha. A if not, B except, C since, D unless. Which one is the best answer for this question? Okay, would you try? May yaalati deebii kana deebisuu yaala. Okay. Why if not? Okay, if not you tell me stop. I will continue to write. Is that possible? I don't know. Okay, except, okay. Okay, except in meaning guess in kabu. Since yeroo baay'ee hima keenyatti jalqaba fayyadamuu dandeenya. Okay, since you tell me stop, I will continue. I mean, right, jira. Since jechuun irraa jalqabee jechuudha.
diirata immoo alleessidha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya allees ta'a jechuudha. Unless you tell me stop, himni kun maalidha? Himni kun affirmaatiif jechuudha. Unless you tell me stop, hanga ati akkan dhaabu natti himtutti, I will continue to ride jechuudha. Barreeffama kiyyaa itti fufa jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Allees ta'a jechuudha. Gaafittaa itti aanuuf, if I were a doctor, if I were a doctor, I dash be happy. Here is verb 1. Kanaaf main clause immoo if clause nu gaafate kan nu gaafate main clause iddoon duwwaan keenya asitti maalidha? Main clause nu gaafate jechuudha. Asitti ammoo nu gaafate if clause nu gaafate jechuudha. Okay. Kanaaf himni where kun conditional type kam keessatti argama? Type 2 moo type 1 or type 3? It is conditional type 2. Conditional type 2. Conditional type 2 jechuun waa'ee maalii haasa'anii jira? It is about something what is contrary fact jechuudha. Or something is what impossible jechuudha. Wanta ta'uu hin dandeenye kan haasa'u conditional type 2 jechuudha. Kanaaf if I were a doctor osoo an doktora ta'ee ture yookaan immoo osoo doktora ta'ee I dash be happy baay'ee gammadaa jira. Kanaaf iyyuu eegasitti conditional type 2 ta'e yookaan immoo verb 2 eegatee garanti maal ta'a formulaan keenya maalidha? Say plus would. Will or would? It is would. Okay, would plus verb 1 ta'a. Asitti verb 1 kennamee jira. Iddoo kanatti maal guunnaa? A will, B would, C would have, D would have. Kuni conditional type 3 dha. Would have been. Kun ammoo would have conditional type 2 dha. And would dha and will. Kennamni kenni. Kana mee deebiin kenna maal fakkaata? 1, 2, A moo B moo C, D. 3, 4, 5. Okay, deebiin kenna gabaabinaan B ta'a jechuudha. Maaliif jennaa if I were a doctor kanatti yoo past tense ta'e kanatti ammoo conditional perfect ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Would plus verb 1 jechuudha. B'n kenna asitti maalidha? Verb 1 dha jechuudha. Okay, would have hin ta'u. Maaliif jennaa asitti verb 1 kennamee jira ta'uu hin danda'u. Asitti ammoo conditional type 3 kenna ammoo asitti faayidaa hin qabu. Yookaan ammoo tense kenna conditional kenna conditional type 2 jechuudha. Kanaaf conditional type 2 jechuudha. Okay. Kanaaf deebiin kenna maal ta'a? B ta'a. Okay, the last question. Okay, Bonsa cannot pass examination. Okay, kun exercise da. Okay, Bonsa cannot pass his examination. Bonsan qormaata isaa dabruu hin danda'u yookaan immoo hin dandeenye dash unless he works harder, B unless he doesn't work hard. Kam ta'uu danda'a. Okay, Bonsa cannot pass his examination. Bonsan qormaata isaa dabruu hin danda'u. Hanga maal ta'utti hanga jabaatee qotachuudha. Okay, option nu kenname A fi B dha. A maal jedha? Unless he works harder jedha. B unless he doesn't work harder. Why unless he yeroo dabre keessatti yeroo barannu unless dhee taanee kan dhufu qabu maalidha? Affirmative jedhee jira. Affirmative jechuudha. Okay, unless dhee he doesn't kan kun it is absolutely wrong jechuudha. Kun sirrii miti jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'uu danda'a? Deebiin keenya A ta'a jechuudha. Deebiin keenya A ta'a jechuudha. Kanaaf gaafiin kunniin gaafiiwwan ministirii waa'ee conditional kan irraa fudhatame akkasumas ammoo gaafiiwwan moodeelitii fi gaafiiwwan inshuraansii illee keessatti ni argamanii mee gaafii hafee muraasa wayii halaaluuti na wajjin tura. Okay, gaafii shanaffaa mee halaallu. Gaafii shanaffaa maal jedha? If Bona had asked her, she dash her. Okay? If Bona had asked her. Kuni conditional type comes in fakkaata gaafin kun. If jedhee rabe, here is if subject then had plus V3. Formula kana conditional type kamin? Type 3. Okay, if closing kenna type, past perfect yoo kata'u taate, main closing kenna malta, it must be conditional, perfect conditional. It means that would plus have plus verb 3 tachu. Kanaaf if Bona had asked her, also Bona ishee kan gaafatu ta'e, she dash her. Mee deebii kanaaf maal ta'a? A would marry, B will marry, C would have married, D will have married. Which one is the best answer for this question, guys? Okay, tokkoffaa would married yoo kata'u taate, deebiin keenya yoo A kata'u taate, gaafin keenya conditional type 3. Formulaan keenya conditional type 3 irratti formulaan keenya maal ta'a? Main clause irratti maal ta'a? Okay, if clause irratti past perfect formulaan keenya had plus verb 3. Main clause irratti would or could or should plus
have plus verb 3 jechuudha. Kanaaf deebii akka isaan as keessa hidha jechuudha. Okay, N which marriedha conditional type 2 dha deebii ta'uu hin danda'u. Okay, B will marry conditional type 1 conditional type 3 dha deebii ta'uu hin danda'u. C would have married or will have married. Lamaan kana keessa akkam ta'uu danda'a? Lamaan keessa akkam ta'uu danda'a? Okay, here is which kunillee sorry, this is will have married. Will have married in jedhamu yookaan immoo formulaan akkas jedhamu hin jiru. Kanaaf deebiin keenya gaafumatti here is which plus have plus married verb 3 dha jechuudha. Kanaaf jechi married dha verb 3 ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf which have married ka ta'u deebii 3 ta'ee yaada. Kanaaf deebiin keenya maalidha? Deebiin keenya jechuudha. All right. Question number 6. Question number 6 says that I will stay at home. I will stay at home if it does. Okay? Gavin kun conditional type come conditional type 1. Look guys, I will stay at home if it does. Dursa kan fide main clause da. Okay? Ittane kan fide mo if jechuudha. Yoo if clause fi main clause keenya boota wajjire garaagarummaa hiikaa fiduu hin danda'u jechuudha. Garaagarummaa kan fiduu danda'u qofa yoo kooman keessaa hafe qofa jechuudha. Yookaan immoo kooman yoo keessaa hambifne malee hiikaa biraan qabu jechuudha. If clause dura oole, dura oole, main clause dura oole garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf I will stay at home jechuun main clause dha if it does. Kanaaf garanatti gara main clause irratti will fayyadamee jiraate will plus verb 1 ta'e if clause keenya maal ta'a? Tense kaminni kun simple future dha. Tense kaminni tense simple present tense ta'a jechuudha. Kanaaf I will stay at home if it does. So here is A, rained. B, had rained. This is conditional type 3 da. Gavin can conditional type come. Gavin can conditional type 1 actually. Okay, rained in a more. Okay, if it rained da. Conditional type 2 actually. Past tense da. Then a more, then a more will rain da. Then a more rains da. Okay, can I feel you? I hit let's see rattle as the will stay gujrate. Willy lama debu and then the one tef. Debin can come ta. 1, 2, 3, A, B, C, D. Which one? Will you guess, bro? What's the best answer? Okay, the best answer is what? The best answer is D. Okay? I will stay at home if it does. If it rains. Okay? Also, I hit you and say to my look, guys. Also, still willing hard about let's say. I hit the. Okay, I hit the. Okay, rain. If you can see rain, yote. Aitamo rain so te demin ken kamini demin ken di to malik dite because if it sabeti ken masit maida third person singularity gava third person singularity bari ken rat s ndabon dirq awantef ait rain ida aitamo rain sida kanaf kan s qabu filanna. So the best answer for this question is what? Is option D. The last question but not the least one. Gafi duma exercise kana dibballe minele dalagun dirni garo mo yero kene gaabsan checha gafi bay gaabse takkalame yo si ilale mara yo si irasni daddebe yo kana mo sini dalage sini galawantef gafi takkala mudayna garagaro masabi chaddano bachechu. Okay, the next exercise is that or if you touch a fire. Now be careful guys, try to just look out to stuff for this question. Mega answer lala. Okay, if you touch a fire you dash burn it. Okay, if you touch a fire. Ibidda yo kan tutte you dash fire. Gavin kun conditional comes in fakat. Is there conditional type 1, 2, 3 or zero conditional. If you touch fire. Ibidda yo kan tutte tate you dash burn it. Kun A will get, B get, C would get, D would have got. Yeah? Gafi kun gafi conditional type 1, 2 or 3. Okay, 2 miti, 3 le miti. Conditional type become conditional type 1 echuda. I'm sorry, conditional type 0 echuda. Marif conditional type 0 te. As you know, the usage of conditional type 0 is shows something is what? Something is fact. Conditional type 0 yero hunda you want to duga dubbatan ledger. Formula conditional type 0. If closing can tense is tense simple tense da, main closing can le tense is tense simple present tense. Kanaf gara lamene to you
tense simple present tense jechuudha. Subject if plus subject plus verb 1 ganattillee subject plus subject plus verb 1 tokkuma ta'a jechuudha. Kanaaf if you touch a fire ibidda yoo kan taate mee akkanatti yoo soo gaafii dhiifne yoo akkanatti hawaasa deebine if you touch a fire yoo ibiddi kan taate maal si qunnama? Okay? Hin gubatta jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafiin kun gaafii dhugaata jechuudha. Gaafii dhugaata jechuudha. Okay, deebiin kenna it might be A yookaan immoo B ta'uu keessaa B fi A keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Conditional type 2 ta'uu type 3 illee ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan A ta'a yookaan B ta'a. Okay, A conditional type 1 dha. Will get naan B ammoo get jechuudha. Kanaaf deebiin kenna kam ta'uu danda'a? Will you guess bro? A or B? A or B? 1, 2, 3. Which one is the best answer? Okay, the answer is B. Okay, they mean beta actually. Malif beta zero conditioning one type, zero conditioning, zero conditioning brano. Why would you continue tensi simple tense da garantile simple tense. If clause if main clause kenale simple tense. Kanaf if you touch a fire you get burned. Kanaf ibid deoto ite nigubata it is true, it is fact, it's not false. Duga kanaf demin kenna biton da elle ta'uu danda'a garuu immoo immoo gaafii kana xiqqishu garaagarummaa qaba because kun conditional type 0 malee conditional type 1 hin jechuudha. Osoo conditional type 1 ta'e deebiin kenna A ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti gaafiin kan kanneen fakkaatan baay'ee jiran. Exercise yoo barbaadan gaafii conditional yoo barbaadan gaafachuu comment irratti barreessuu telegram barreessuu hin dandeettan lakkoofsa kaniin yeroo barbaadan jechuudha. Kanaaf ammaaf exercise isaa gabaabinaan jechuudha. Gaafii torbii irratti yoo dhaabe bareedina fakkaata. Next time in the will of God fedha rabbiitiin yeroo taanu barumsa ajaa'ibaa waa'ee directive fi report speech baran jechuudha. Topiikii baay'ee barbaachisaa barattoota kutaa torbaa ol jiraniif baay'ee barbaachisaadha. Yaada kanaaf yeroo taanu wal agarrachuudha achirratti wal agarrachuudha. Hadhaaf barumsa kiyya asumatti xumuraadha. Osoo barumsa kiyya xumurin duratti akkuma durti isin jedhe chaanaalii keenya subscribe, like, share godhaa. Nu bira dhaabadhaa isinitti barbaada. I want to say love you all. Bye.